Radhe Radhe to every one of you. Radhe Radhe, bienvenidos. Okay, let me just wait. It's nice to see everyone. Many of your cameras are off, but I just saw few names, which are appearing on my screen, and I'm very happy to see Madhav after so long from Spain. Es muy agradable verlos a todos. Algunos tienen las cámaras apagadas, puedo ver sus nombres, pero estoy muy contento de ver a Madhava y a todos. So, Gopi, you would be taking care of the translation, right? Yes, Maharaj. Okay, lovely. So, can we start? ¿Podemos comenzar?
Like, who is the host today? ¿Quién es el que está a cargo hoy día de administrar la reunión? Mándale. Oh, okay. Okay. Entonces ya podemos comenzar, ¿no? Pero Mandali, estamos. Sí, está ok, todo ok. Yes, Maharaj, we can start. Okay. Thank you, Madhu Mangal, for the kirtan. Gracias, Madhu Mangal, por el kirtan. I don't know who else were singing with him, but it was nice listening few voices doing kirtan. No sabe quién más estuvo cantando, pero es agradable escuchar algunas voces haciendo ese kirtan. So my blessings to all of those who were accompanying him, for this kirtan. Y gracias también a todos los que estaban acompañando haciendo el kirtan. So let's start. Yes, comenzamos. कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधीस्तत्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Radhe Radhe to all of you. Radhe Radhe con todos. Today's this lecture would be in English, and our dearest devotee Gopi, she will translate in Spanish. Nuestra lectura de hoy va a ser en inglés y voy a tener el servicio de poder traducir. So, Radha and Krishna, on everyday basis, they do different pastimes. Radha Krishna cada día realizan diferentes pasatiempos. And every day there is some new pastimes which happens. Cada día un nuevo pasatiempo está aconteciendo. Then there is one pastime which is known as the Vaidyan Leela. Hay un pasatiempo. It means that in this pastime, Krishna became a wife of a doctor. Hay un pasatiempo conocido como Vaidyan Leela, que significa que Krishna se vuelve la esposa de un doctor. Wife of a doctor. Yes, wife of a doctor. Okay, la esposa de un doctor. So it's a lady doctor. Es una doctora. Yeah, see, in the old time, as it is very much known that India had a casteism, the castes. Antiguamente. And everyone used to get married in the castes only. Antiguamente era muy establecido en India que habían diferentes castas y cada uno se tenía que casar solo dentro de su casta. So the idea of that casteism was that there was no schools there as such. There was what? No schools, no good universities. Entonces la idea de las castas era que no había escuelas, universidades, ¿no? En ese tiempo. So those who used to belong, into the family of priest or a carpenter, painter, jeweler, even a doctor, they always wanted that they should get married to a doctor family or a carpenter family. Entonces se daba que dentro de las familias, por ejemplo, de sacerdotes, de carpinteros, de doctores, ellos se querían casar entre familias de doctores, sacerdotes, carpinteros, ¿no? De la misma.
So a daughter of a doctor is getting married to a doctor, you know. Entonces un doctor se So quería she casar. already knows that what she has to do. Entonces un doctor se quería casar con otro doctor para poder saber realmente cómo hacer, ¿no? Cómo actuar. So she won't face the hardship because whatever the work, the doctor's, her father's work she has seen or witnessed, she will continue to do that, when she will be married with a husband who is a doctor. Entonces la idea era que, por ejemplo, una mujer que veía a su papá siendo un doctor, al ser esta persona casada con otro doctor, podía continuar haciendo lo que su papá hacía. So in this way, since Satya Yuga, this practice was there that in the communities only everyone used to get married. Entonces en la era de Satya Yuga, esta costumbre prevalecía y se casaban entre ellos, entre castas. So the girl, never used to had like a hardship. Because she already knew that what her father's business was, and whenever she used to, after marriage, she used to go to the different house, she already knew that what the other person business is, because if the jeweler is getting married to a jeweler, barber is getting married to a barber, carpenter is getting married to a carpenter. Entonces una mujer sabía que ella tenía que seguir como esta línea y hacer lo que sus padres decidieran. Entonces ella sabía que si su padre era un doctor, se iba a casar con un doctor, si era un carpintero con un carpintero y así. So as every one of us know that man cannot reach Radharani, but woman can. Entonces todos nosotros sabemos que un hombre no puede acercarse a Radharani, pero una mujer sí puede. So Krishna didn't become doctor in this Leela, in this pastime. He became a wife of doctor. Entonces Krishna no pudo convertirse en un doctor en este pasatiempo, se convirtió en la esposa de un doctor. So scripture says, Priya prema bandhana fase natnagar rijvar वैद्यन वन पहुँचे लला भानु कुंवर के द्वार लहंगा चुदरी पहन के तन आभूषण लाए झोरी दावे बगल में बोलत टेर लगाए. This says कि because he was so much in love with Radharani, and he wanted to see her, and he didn't see Radharani for a few days. So Krishna got this idea that let me just become a female doctor, a lady doctor. Entonces la historia que Narra Maharaj dice que como Krishna estaba muy enamorado de Radharani, él quería verla, pero porque habían pasado varios días sin verla, entonces él tuvo esta idea de convertirse en una doctora. So then he went to Vrindavan. He changed all his dress. Lehenga chundari pahir ke tan abhushan laye. Like he wore gopi dress, and he had his chadar. He put all the woman ornaments on his body, and then he went to Radharani. Entonces Krishna se fue a Vrindavan y se disfrazó de una mujer, se vistió de gopi dress, se puso chadar, todos los implementos de una mujer y se fue a ver a Radharani. So when he went to Barsana, where Radharani lives, now how can he introduce himself that he is a doctor? Entonces cuando él se fue a Barsana, que es donde vive Radharani, él pensaba, ¿cómo voy a hacer para acercarme a ellas como un doctor? ¿No? Because no one knows. She is very new. No one knows like who she is. Porque él es alguien desconocido, alguien nuevo. Nadie sabe quién es él o ella. And she was holding a big bag, under her arm. It was like a doctor's briefcase, you can say.
Y ella estaba, bueno, Krishna, ella estaba cargando un bolso grande en su brazo, que es lo que los doctores cargan, ¿no? Con sus cositas para curar. So then she started thinking that, Krishna, he started thinking, how can I actually let everyone know that I'm a doctor? Entonces Krishna comenzó a pensar, ¿cómo puedo hacer que todos los demás sepan, me conozcan que soy un doctor? So then the idea came into his mind, oh, let me start and shout in Barsana's lanes that I'm a doctor. If anyone wants, any kind of a treatment, I'm available. Entonces Krishna dijo, bueno, entonces voy a comenzar a gritar en Barsana, a promocionarme y a solicitar si alguien quiere mis servicios, algún tipo de tratamiento de mí como doctor. And he was going from one lane to another and saying that I'm a lady doctor, expert in ladies. Entonces comenzó a ir de un lado a otro diciendo, yo soy una doctora, yo soy una experta doctora. Because he just wanted to see Radharani. Sorry? He just wanted to see Radharani. Su único objetivo era querer ver a Radharani. Yeah. But no one came out. No one, not a single woman came out, to see the doctor. Pero nadie salía, ni siquiera una sola mujer salió para encontrarse con la doctora. Then, while Krishna was crossing one street and going to another street in Barsana, entonces cuando Krishna estaba cruzando de una calle a otra en Barsana, he saw there is one gopis standing there. Él vio que había unas gopis paradas por allí. Godan bhari ho heli hakiman, Godan bhari ho heli hakiman, दूर देश ते आपुर आई और जवारन की जग जीवन. Then that gopi says, you look like full of qualities. Gopi is saying to that lady doctor, Krishna, that you look like a full of qualities, good qualities. It looks like you have so much of knowledge about about your field. Entonces las gopis se dirigen a Krishna y le dicen, wow, tú te ves como muy lleno de cualidades, como que tienes mucho conocimiento. कब की डोलत फिरत गलन में निकसत ना कोई नारी नसीबन. Then Krishna replied, I am very good in my field, in my medical field, but not a single lady is coming out, from their houses to get treatment. Y Krishna como doctora le respondió, claro, yo soy demasiado bueno en lo que yo hago. Yo soy un doctor muy bueno, pero ni siquiera una chica, ninguna mujer ha salido a tener un tratamiento mío, a tener un tratamiento de mí. So ho Haridas niras bahi ab kahi kaho nij aushadhi pivan gudan bhari ho heli hakiman. So Krishna is saying, no one is coming out, so I'm sad now because I don't know to whom I can give my these medicines, these precious medicines. Entonces él dijo, nadie ha salido a encontrarme y yo estoy triste porque yo no sé a quién darle estos tratamientos maravillosos, esta medicina maravillosa. So one Sakhi came out, one Gopi came out from her house, and she came out and she was like, why are you crying in front of my house? What happened to you? Entonces una Saki, una Gopi, salió de su casa y dijo, ¿por qué tú estás llorando frente a mi casa? It's like in the morning, I don't want to hear any cries in front of my house. En la mañana a mí no me gusta escuchar a nadie llorando frente a mi casa. Now, I don't like any kind of a crying which you're doing in front of, my house, even in the morning. Please go away.
A mí no me gusta escuchar que estén llorando frente a mi casa, sobre todo en la mañana. Por favor, fuera de aquí. So when this happened, then Krishna, who is in a form of lady doctor, now he says, गुणवंती वैद्य बेटी वेदांग सब पढ़ी लो भागवली भामिनी को मोहिनी जड़ी भोरी में मोरी बूटी बहु औषधि भरी सब जंत्र मंत्र पो मोह पे है साधन खरी. Then Krishna says that I have studied all Ayurveda scriptures. Entonces Krishna le dice a la Gopi, yo he estudiado todas las escrituras ayurvédicas. I have studied each and every herbs on this earth. Yo sé, tengo conocimiento de todos los usos de las hierbas en esta tierra. And this bag of mine is full of all the different kinds of best medicines. Y esta maleta que yo traigo aquí está llena de las mejores medicinas. And I even know every kind of a mantra and tantra to cure anyone's problem. Y yo conozco de todo mantra y tantra que puede ayudar a curar el problema de cualquiera. So करवा दो जहाँ चिन्हारी गुणमानी है सो तेरो निज पिय जो को जो प्यारी भयो चाहे ताहे टेरो परतीत नाही मन में परचो तुम्हें दिखाऊं राजो के भवन भीतर आदर सदा मैं पाऊं बलि बेग ले पधारो अपने ही साथ मोही हरिदास जड़ी बूटी बिन मोल देहो तो ही. Says कि I know each and every of the kind of a treatment which exists in all the scriptures. Entonces ahí Krishna, la doctora dice, yo conozco todo tipo de tratamiento mencionado en las escrituras. When I go to any king's kingdom, I get so much of respect from all the kings. Cuando yo voy a cualquier reino, yo obtengo mucho respeto de los reyes. But here today I came for a charity to do a free treatment for all the ladies of Barsana, but no one is coming out. Pero hoy vengo a Barsana a dar un servicio de caridad, de cualquier tratamiento para cualquier mujer, pero nadie sale a encontrarme. So the other gopi that she asked, कहाँ तुम्हारो देश है, कहाँ तुम्हारो नाम, कहाँ मोल की औषधि, कहाँ तुम्हारो धाम, is asked कि where do you live? What's your country's name? What's your name? What's the value of all these medicines which you are carrying with you? Entonces la Gopi lo interroga y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿De dónde has sacado todas esas medicinas que tú traes contigo? Then Krishna replies, Anuragi Mandal Vaso Chatkali hai naam. He says that there is one neighborhood, Provincia, Anuragi. Anuragi means, I would say, city of lovers. Ya, entonces Krishna responde, hay un pueblo, provincia, Anuragi significa una ciudad de gente que ama, ¿no? Chatkali hai naam. My name is Chatkali. Mi nombre es Chatkali. गुण औषधि को मोल है प्रेम हमारो धाम. He says that only the good qualities in the other person is the price of my medicines. Solamente las cualidades de las otras personas es el precio de mi medicina. Las buenas cualidades. And prem hamaro dham, that my dham is love. Mi dham es el amor.
आदर सो मोही ले चलो, आओ प्रथम ही भूज, हिये की चाह अचाह सब, नीके परी है सूझ. Krishna says to the Sakhi, look, take me to your queen or your princess. Then I'm telling you, she will be very happy because I will cure all her issues. Entonces Krishna le propone a la Saki, llévame hacia tu reina, hacia tu princesa, y yo te garantizo que ella va a estar muy feliz porque yo voy a curar cualquier tipo de preocupación en ella, de problemas. So, then Champaklata comes, and Champaklata takes Krishna to Radharani. Entonces se acercó Champakalta, Nagopi, y ella lo llevó a Krishna hacia Radharani. So Champaklata says to Radharani, आई है एक वैद्य की नारी. आई है एक वैद्य की नारी. That there is a one doctor's wife who has come Radharani here today. Entonces Champakalta le dice a Radharani, hay una doctora aquí que quiere verte. विकट गिरन की बूटी बेचे, निपट सलोने नैनन वारी. बूटी लेहू ना लेहू जो बाकी, कौतुक देखहू होहू सुखारी. ले आओ हरिदास सलोनी, जो आयुस बल होए तुम्हारी. Champaklata says to Radharani that that doctor, this lady doctor, she went to a different mountains, on a different glaciers, and went and got like a very valuable medicines from there. Entonces Champakalta le dice a Radharani, esta doctora ha viajado por diferentes montañas y glaciares y ha conseguido la medicina que trae de allí. His eyes are very beautiful. Y sus ojos son muy hermosos. So, booty lehu na lehu ju baki. Radharani, if you want to buy medicines from her, or if you don't want to buy medicines from her, kautuk dekhahu ho sukhari. Just look at her face and you will be happy. Entonces le dice a Radharani, así tú quieras comprar alguna medicina de ella o no desees comprar nada de ella, solo obsérvala, solo sal a mirarla y vas a ser muy feliz. So Radharani says, Arisakiyas gunavati arushobha ki khan, begi bhavan mein laaye ke karwa de pehchan. So Radharani says, then why are you keeping her outside? When you have spoken so highly about her, then bring her in. I want to meet her. Entonces Radharani le responde, entonces, ¿por qué la has dejado afuera? Si estás hablando de una manera tan excelsa de ella, tráela para adentro. Yo quiero encontrarla, conocerla. So Sakhi ran from there to the lady doctor, to Krishna. Entonces las Sakis salieron corriendo hacia la doctora, hacia Krishna. Sakhi pichle paav ja, Vedan so boli, Ari ladti ved ki, Priya bulavat tohi. Ari ladti ved ki, Priya bulavat tohi. अब मिलाप कर साच हूँ, निश्चय मानो मोही. That Sakhi went to Krishna and says, you know what? Radharani is calling you. And I'm telling you, she's so much excited to meet you. Entonces esta Sakhi, esta amiga, salió hacia donde Krishna y le dijo, mira, te voy a contar que Radharani está muy entusiasmada por conocerte. Ella te está llamando para que pases. Krishna became so happy. He was like, wow, this is all I wanted. I became as a lady doctor to just have a glimpse of Radharani, and now Radharani is calling me. All this drama gave me a very good fruit. Entonces Radharani se puso muy contento y pensó, wow, esto es todo lo que yo quería, todo
toda esta dramatización, esta actuación que estoy haciendo, me va a dar un buen resultado porque ahora ella quiere verme. So Krishna was so excited and he started running towards Radharani's room. And Sakhi was like, "Oh, doctor, please walk slowly. Why are you running?" Entonces Krishna estaba tan emocionado que comenzó a correr hacia la habitación de Radharani y la Sakhi le dijo, tranquilo, tranquilo, doctora, ¿por qué está usted corriendo? So Krishna replied, "When someone is so excited to meet a doctor, then there is a big problem." Entonces Krishna le dice, cuando alguien está muy emocionado por encontrar a un doctor, hay un gran problema. So when the problem is big, then I cannot walk slow. I have to go fast. Entonces To cuando treat this patient. Entonces, cuando hay un gran problema, yo no puedo ir lentamente, tengo que ir rápidamente para poder atender al paciente. So fastly, Krishna moved, and then he entered into Radharani's room. Entonces, rápidamente Krishna llegó e ingresó a la habitación de Radharani. So Radharani says, "Khol khol ri kothri ka bharyo in mahi yeh jo roop vidya jo vadhi rachna so bas nahi." Radharani says, "What are you keeping inside in your bag? Take that bag off and take everything out from there." Entonces Radharani lo ve y le dice, ¿qué tienes guardado en esa maleta? ¿Puedes bajar esa maleta y sacar todo lo que tienes allá adentro? Oh, Krishna did not like that. Y a Krishna no le gustó eso. Because his flute was inside in that bag. Porque su flauta estaba dentro de la maleta. So Krishna replies, "Anak na chit mein aaniyo, kaho sachi sanch ek baad, tumsi garv jarur de, jinke bhavan na jaat." Look, let me tell you one thing. Maybe you are the queen or the princess of this place, but give me respect, and I only want respect. If you won't give me a respect, I'm leaving you. Entonces Krishna le dice, mira, te voy a decir algo, tú puedes ser la reina de este lugar, pero yo lo único que te pido a ti es respeto. Si tú no me vas a respetar, yo me voy a retirar. Garv guman nahi mohi bhave. I do not like any kind of a pride. And if the pride is in the patient, I never like that. Entonces Krishna le dice, a mí no me gusta ningún tipo de orgullo. Y si hay orgullo en el paciente, yo no voy a tratarlo. Bani raho beti nirap ghar ki, par apman bhalo na kahave. Maybe you are the princess of this Barsana, but you have no authority to disrespect a lady doctor. Entonces Krishna le dice, tal vez tú eres la princesa de Barsana, pero no tienes ninguna autoridad para faltar el respeto a una doctora como yo. Karahu niradar ghe bula ke riti nahi jaat tumhe sarabe sheel isne na ne kahu jano ka vidya haridas dikhave. You invited me to come into your place and meet you, and afterward you don't even have respect for me. What kind of a princess are you? Entonces Krishna le dice, tú me has invitado a ingresar, a encontrarte, a visitarte, y después de eso tú me faltas el respeto. ¿Qué clase de princesa eres? Oh, Radharani started laughing there. Entonces Radharani comenzó a reírse. Pyari tum sab kaha haso. You know, when she started laughing, the other Sakhis started laughing. Then Krishna is like, "Why all of you are laughing now?" Entonces Krishna comenzó a reírse y las otras Sakhis, las otras gopis comenzaron a reírse. Entonces Krishna miró y dijo, ¿por qué todos ustedes se están riendo? Radharani stood up, grabbed Krishna's hand, and made Krishna sit next to her and said, calm down. Why are you so upset? We were just playing."
Entonces Radharani se para, agarra a la doctora, que era Krishna, de la mano, y le invita a sentarse al costado de ella y le dice, cálmate, cálmate, estamos solamente jugando. लहराई सी लगत है और समय गुण आई, एक बात तो कहत ही अधिक अधिक सतराई, हम तो तेरे रूप की करत प्रशंसा भूर, धन्य दई की तू रची निकसी निपट गरूर. One Sakhi says, oh God, we all were talking about your beauty, doctor, that how beautiful you are. Entonces, But we did not know you have so much of ego in yourself. entonces so much ego, ¿no? Maharaj? Yes. Yes. Entonces una Saki lo mira a la doctora Krishna y le dice, wow, no habíamos hablado acerca de tu belleza, eres muy hermosa, pero sin embargo tienes mucho ego. So Krishna, he replies, because I have the qualities, because of those qualities I have ego. You don't even have any quality, and so how can you have any ego? Entonces Krishna responde, claro, si yo soy la propietaria de estas cualidades, tengo todas estas cualidades, puedo tener ese ego, pero como ustedes no tienen cualidades, ¿cómo van a tener ego? Now, Shri Radharani comes in between and like stops their argument, and Entonces, she says, entonces Radharani se puso en el medio y comenzó a detener la discusión entre la doctora y las Sakis, ¿no? Ari sunani vedani इनके मुख मत लाग, आई है जा काज को समझी करे बड़ भाग. Oh, lady doctor, please don't fight and don't argue with with my friends. So for whatever job you have come here, please do that. Entonces Radharani se dirigió a Krishna y le dijo, por favor, doctora, ya no importa, no argumentes con mis amigas. Cualquier trabajo que hayas venido a realizar, hazlo ahora. दुगुनो तिगुनो मोल ले तू जिन होए उदास, ये भोरी ब्रजवासनी इनको प्यारो हास. If you are upset with any of these sakhis, charge them double or triple fees. Sorry, Maharaj, entiende. If you are... Radharani is saying to Krishna that, look, if you are upset with any of my sakhi, with any of my friends, then charge double or triple fees, money from them. Okay. Entonces Radharani le dice a Krishna, si tú estás molesto como alguna de mis amigas, de mis sakis, cárgales alguna donación, alguna precio, no cóbrales. But let me tell you, ye bhori brajvasin, these inko pyaro has, all of my friends, they are very sweet, and they were just laughing sweetly. They had no bad feelings towards you. Pero déjame decirte que todas ellas, mis amigas, son mis queridas amigas, son muy dulces. Y ellas estaban bromeando contigo dulcemente, sin ninguna intención mala. ते देखे पर नगर घर, ये ना गई पर द्वार, देख नई तू ही है रही, ये सब कौतुक हार, तेरी पाकी समझ है करत सदा व्यापार, ये भीजी मोलाड़ में इनको और विचार. Radharani says, look, you shouldn't even fight with them. At the end of the day, the way they behave, they are behaving because they all are in love with me. I'm blessing them with love. Entonces, Radharani said to Krishna, ¿no? Radharani le dice a Krishna que no se preocupe, que ellas al final al final del día van a estar agradecidas porque ellas la quieren mucho a ella. So one of the gopis there says, Lady Doctor, I want to ask
something from you. Entonces una de las gopis dijo, estimada doctora, yo quiero preguntarle algo. Why are you so beautiful? What kind of a medicine did you take? Entonces le dice, ¿por qué usted tan hermosa? ¿Qué tipo de medicina consume? There is a one boy who is very black. Hay un joven que es muy negro. Please give me some medicines. I want to make him white again. Por favor, deme una medicina porque yo quiero volverlo a él blanco. Krishna is like, oh God, they are talking about me now. Entonces Krishna pensó, oh Dios, ellos están hablando acerca de mí ahora. So Krishna is like, no. I don't give medicines to a third person. I need to see the patient first. Entonces Krishna, la doctora, respondió, no, yo no puedo dar medicina para una persona que yo no estoy viendo. Yo debo ver al paciente. So I really, if you can bring that boy, I can then give a treatment. Entonces, si ustedes traen a ese joven, yo puedo darle a él un tratamiento. So afterward, it came to the point that all the Sakhis, sat near Krishna, and Radharani was sitting in front of Krishna. Entonces llegó un And momento. Radharani says, do you have any medicine for heart? Ya, entonces llegó un momento en el que todas las gopis estaban como rodeando a la doctora, ¿no? Y Radharani estaba sentada frente a Krishna, frente a la doctora, y le dice, ¿tú tienes alguna medicina para el corazón? Krishna replies, I have a medicine for everything. Y Krishna, la doctora responde, yo tengo una medicina para todo. So Radharani says, then you are not important. Your bag which you are carrying is very important because it has all kind of medicines. Entonces Radharani le dice, tú no eres importante. En realidad, lo importante es tú eres importante por la medicina que traes tú. So it says, Radharani says, या की झोरी की सबह वस्तु लेहु गिनाए या को वांछित दीजिए राजी होए घर जाए. Radharani gives instructions to Sakhis. Listen, all the Sakhis. Take this lady doctor's bag. Take out everything from there. Count. Ask her how much price she's asking for for all the medicines. Give her all that. Pay her and send her back. Entonces Radharani le da una instrucción a las Sakhis y le dicen, ustedes agarren el bolso de la doctora, saquen todo lo que tiene adentro, contabilícenlo y páguenle por cada medicina y luego que se vaya. So Krishna says, don't worry. I don't need like 10,000 people to come and take my medicines out from my bag. I can do it by myself. Entonces la doctora dice, está bien, no se preocupen. Yo no necesito 10,000 personas que vengan a mí y me saquen mis cosas y me quiten la medicina. Yo lo puedo hacer por mí mismo. So Krishna was like, at least by using my own hands, I can hide my flute in there. Entonces él pensaba, mientras yo pueda sacar las cosas del bolso, yo puedo esconder mi flauta que está dentro. So when Krishna started, taking medicines out from the bag and started placing all the medicine, this medicine is for the brain, this medicine is for the eyes, this medicine is for the heart. Entonces Krishna comenzó a sacar las medicinas una por una diciendo, estas medicinas para el cerebro, para el corazón, para los ojos. So while he was doing it, his chadar fell off. Entonces mientras él estaba haciendo esto, acomodando su chadar, su chalina, se cayó. So Chitralekha was standing there and Chitralekha saw flower garland, one mala, on lady doctor's chest.
Entonces, Chitraleka, una Saki, estaba parada cerca de ella y vio una guirnalda de flores en el cuello de la doctora. And she says, "Oh God, he's not a lady doctor, he's Krishna." Y Chitraleka dijo, oh Dios, no es una doctora, es Krishna. Jo to chaliya Nand Kishore, Jo to chaliya Nand Kishore. He says, "Oh God, you're such a bad person. Huh? You just changes your, your form. One day you come as a doctor, one day you come as a lady doctor, one day you come as a sannyasi, another day you come as a barber, another day you come as a tattoo. What do you say that tattoo artist? Yeah, tattoo artist. Tatuador. You come every day in a different form." Entonces la Saki le dijo a Krishna, oh, qué malo eres, tú siempre estás cambiando tu forma para venir. A veces vienes como sannyasi, otras veces como doctor, otras veces como barbero, a veces como un tatuador. कपट त्रिया को भेष बनाए के राधा या को लाई चोर. It says that today he came in a form of a woman to see Radharani. Y dijo, ahora vienes en la forma de una mujer para ver a Radharani. ठगत रहत नित प्रति यह सबको अब या को नहीं दीजिए छोर. Every day he steals something from someone. Today he was trying to steal Radharani's heart and Radharani's company. Y la Saki dijo, todos los días él roba algo de alguien, y hoy día él quería robar el corazón de Radharani y la compañía de Radharani. How many times can we forgive him? We cannot forgive him today. Today we have to punish him. Entonces la Saki dijo, ¿cuántas veces más tenemos que perdonarlo? Hoy día no lo vamos a perdonar, hoy día lo vamos a castigar. Let's take him and throw him in Yamuna river. Vamos a tomarlo y lanzarlo en el río Yamuna. Krishna started thinking, oh God, if I will go, if they will take me, grab my legs and my hands and take me from the Barsana gully, everyone will see me. It would be such an insult for me. What shall I do? What shall I do? Entonces Krishna comenzó a pensar, uy, si ellas me agarran a la fuerza, me agarran de las manos, de los pies y me arrastran hacia el Yamuna, toda la gente me va a poder ver y eso va a ser un insulto para mí. ¿Qué puedo hacer? Krishna was like, it would be such an insult because they will show everyone that it is me, Prince of Nanda Baba, who became a woman. It would be such an insult. Entonces Krishna pensaba, va a ser un gran insulto porque todos me van a reconocer a mí como el hijo de Nanda Baba, el rey de Vrindavan, y va a ser algo muy insultante para todos. So the very first thing I have to do is I have to change these clothes. Entonces lo primero que debo hacer es cambiarme de ropa. So in a 1 second, Krishna changed all his clothes, all the attires, and became Krishna. Entonces en un segundo él se cambió de ropa y ya dejó de estar como doctora, ¿no? Y se volvió Krishna. And all gopis understood that why did he change his clothes. Y todas las gopis entendieron por qué él se cambió la ropa, ¿no? So they all started laughing, and this is how the pastimes in eternal Vrindavan goes every day. Entonces todas comenzaron a reírse y así es como los pasatiempos en Vrindavan eterno suceden cada día. So to have that, I would say that pastime or such pastimes in our life, it is very important to focus on the scriptures. Entonces, para poder obtener estos pasatiempos en nuestras vidas, es muy importante concentrarse en las escrituras. That in the there is a verse
in Narada Bhakti Sutra, it goes and says, Kastari Kastari Mayam, that who can cross this Maya? Entonces hay un verso en el Narada Bhakti Sutra que dice quién puede cruzar esta ilusión, esta malla. Because we all are trying somehow, to cross this ocean of delusion or Maya. Porque nosotros todos estamos intentando de alguna manera cruzar este mundo de ilusión o maya. So kastarati kastariti mayam, like who can cross this Maya? Entonces, ¿quién puede cruzar esta malla? So in the answers, in the Narada Bhakti Sutra, the Sutra is 46, it says, Yaha sangasya tayajyati yo maha nubhavam sevate nirmamo bhavati. So it says that who leaves everything. Everything means like desires from his life. Entonces el Narada Bhakti Sutra responde en este verso que aquel que deja todo deseo material. Because the problem is not like how, even we, as a devotee, we are living. The problem is that how many desires we have obtained in our life. Porque el problema es qué tantos deseos vamos obteniendo en nuestra vida. Every day some kind of a desire is there. We are every day working, struggling in this world because there is a certain kind of idea which is in our mind, and we are trying to fulfill that desire. Porque cada día vienen nuevos deseos, estamos constantemente trabajando, luchando en el mundo para obtener la meta de algún deseo que viene a nuestra mente. Whatever problems we are facing in this world, I'm not talking about any health problem. I'm talking majorly like all the problems which are based on your mental problems. Cualquier problema que uno enfrente en esta vida, y más grave no se refiere a los problemas de enfermedad, ¿no? De salud, sino los problemas que nuestra mente ocasiona. If you're angry, if you're sad, if you feel depressed, every time any of these negative emotions comes into your mind, si tú estás molesto, si tú estás triste, si estás deprimido, cada momento estos sentimientos negativos van a venir a tu mente. There is one simple thing that on that time your mind is working against you. Entonces es algo muy simple de decir que en ese momento tu mente está trabajando sobre ti. So when your mind is working against you, it means that you are not in peace. And when you are not in peace, your sadhana can never be in peace. Entonces quiere decir que cuando tu mente está trabajando contra ti, tú no vas a poder estar en paz. Entonces cuando tú no estás en paz, tú no vas a poder ser alguien ecuánime, ¿no? Estar bien, no vas a poder estar en paz. So it's very important for your brain, or for you to even tell your brain that there should be very few desires in there, in which you can get it and will never be affected by the fruits. Entonces es muy importante para tu mente, para tu cerebro, que tú no tengas muchos deseos, así no vas a estar involucrándote con obtener el resultado. So the very first thing is that you have to be very much cold towards each and every relationship or things, but be cold in a way where like you are not affecting other people. Cold, non-attached. Yeah, ok. Entonces, algo, primeramente, lo que tú debes de hacer, notar, es que tú tienes que tratar de ser frío en tus relaciones, ¿no? Tienes que ser sobrio
en relacionarte con otra gente, personas. So the basic problem which starts in anyone's life, and that starts by desires only. Entonces, el problema principal en donde todos iniciamos en enredarnos es por los deseos. If we are sad somehow in day-to-day life, and the main reason behind that is that we have those desires which are not yet completed. Si nosotros estamos tristes en nuestra vida es porque seguramente estos deseos nuestros no se han concretado. And I can tell you one thing, and a person with desire will always act as a slave, but a person without desire will always act as a king. Entonces, algo que les puedo decir es que una persona con muchos deseos siempre va a actuar como un esclavo, pero una persona que no tiene deseos siempre va a actuar como un rey. And when you're working as a slave, even like you feel like you're a slave, because from morning till night you are just working. And I'm not saying that work is wrong. Work is very good. But the thing is that you are still unhappy. Entonces, cuando tú actúas como tú trabajas como un esclavo, tú vas a darte cuenta que tu vida es solo trabajar. Pero no está diciendo que trabajar sea malo, sino que el exceso de trabajo pueda traerte infelicidad. So Narad Bhakti Sutra says, Yaha sangasya tyajyati. That first step is that leave your desires or control your desires. Entonces el Narada Bhakti Sutra dice que el primer paso es que dejes tus deseos. And then the second, it says, Mahanubhavam sevate, that always worship and always serve your gurus and all the senior devotees. El segundo consejo es que siempre adores y sirvas a tus gurus y a los devotos mayores.